Всем привет, с вами Крейзи Хамстер, мы продолжаем проходить квест Broken Sword. В прошлой части мы с вами попали в больничку, но слава богу, как его зовут? Господи, с Джорджем все в порядке. Хомяк хотел сказать, со Стоббартом. С Джорджем все в порядке, и нам нужно попасть с вами... Вы в прошлый раз запутались, да? Мы начали блуждать по кругу, я вот что думаю, что, возможно... нам нужно вернуться и попробовать с другой стороны пройти. Давайте попробуем. Через несколько минут. Так, мы опять застряли. Интересно. А как нам теперь вернуться, собственно? Туда тут нет дорожки. Так, слушайте, а вот это вот разное считается? Или это... Ну-ка, иди сюда, посмотрим. Ага, это разное считается. Значит, и там также. Нам нужно было дальше. Мы, получается, как бы не дошли. Ну, фиг тут поймешь, если честно. Потому что иногда... указатель указывает на, там, не знаю, треть экрана, и все означает одно и то же. А иногда вот так, как и здесь. Ну, по крайней мере, разобрались. Давай, Джордж, нам туда. Я надеюсь, он правильно сейчас тыкнул. Тыкнулась. Правильно ли тыкнулась? Сейчас проверим. Ага, а вот, кстати, та самая медсестра, о которой мы столько слышали. Отлично. Давайте попробуем с ней поговорить и... Или Джордж сам это сделает. Очевидно, сам. Good afternoon, doctor. Oh, hi. Is this Ward J2? Yes, sir. The patients are ready for your inspection, doctor. Thank you, nurse. Well, who's first? Monsieur Croquet in bed 2. What's his problem? He's been complaining of loss of consciousness. You'll need this, doctor. Как здорово мы, доктор. Что это нам дали? Прибор какой-то? She gave me a long, narrow metal box and a stunning smile. Thanks. Угу. И мы к доктору мы пойдем по пациенту? Офигеть! Офигеть, доктор Стоббарт. Hi, I'm Dr. Sтоббарт. Сейчас. Hello, Doctor. The nurse told me you keep losing consciousness. That's right. I've had the problem as long as I can remember. It's a real out-of-body experience. Like death, but not so conclusive. I see. How long does it last? Just a fraction of a second, and then I recover. I might not have been a doctor, but I was formulating a diagnosis all the same. This guy was nuts. I know exactly what you mean. It's known in the medical field as blinking. Is it serious? Of course it isn't serious. It's perfectly natural. But just think, 2 seconds every minute. Why, that's almost half an hour every day. 2 weeks out of every year spent in total darkness. I don't have time to listen to this baloney. Прям у нас так доктора и лечат. Ну, давайте попробуем, не знаю, спросить, конечно, но... Which bed is Marquet in? Yeah, he's round the corner, in solitary. What's the matter with him? I don't know, but the men who brought him in were wearing masks and rubber gloves. Hey, you're a doctor. How come you don't know? We doctors don't know everything. Then how come you act like you do? Действительно. Has Marquet had any visitors? Nah, neither have I. That's the worst thing about being in hospital. You feel like the rest of the world has abandoned you. Well, you know how it is.
life goes on. Thanks for those comforting words. Ну и все. Можно, конечно, было бы ему начать наши бриллианты показывать или приборы, которые нам дала медсестра, но я не думаю, что мы будем это делать. Well, goodbye and good luck. Thanks, Doc. Зачем нам выслушивать комментарии по поводу имеющегося у нас инвентаря от какого-то, как сказал Джордж, идиота? Пойдемте, нам сюда надо, вот мы туда и пойдем. Мы свою миссию выполнили, вторую койку. К ней, к пациенту подошли, обследовали, дали какие-то рекомендации. Что у нас там? Чё? Ой, охрана. Doctor, What is it? Ну, you haven't taken my blood pressure. потом могли к тебе подойти. Чувак, тому важнее, его только привезли. Ну ё-моё. Ща Джордж намерит. Seems fine to me. You're not doing it right. Of course I am. No, you're not. Dr. Monroe never did it like that. I can't take a satisfactory reading while you're excited like this. I'll come back later. Не так. Джордж, ты что, давление измерить не можешь? Что уж так-то? Что-то ты, Джордж, совсем подтормаживать у меня стал. Да блин, мужик, ты издеваешься, что ли? Oh, Doc, О, What now? you didn't finish taking my blood pressure. да ё-моё, кинь его. Не помрет, поди. Okay, let's try again. Ё-моё, своим давлением. А медсестра не может этим заняться? Обязательно доктору давление измерять? По-моему, этим должны медсестры заниматься. Зачем она, собственно, тогда там нужна? Таблетки разносить? You don't have the first idea what you're doing, do you? I'll come back when you've recovered your manners. Сейчас опять нас не пустят. Сразу попробовать с ним еще раз поговорить. Что значит мы не умеем? Мы доктор. Может быть, это тот неправильно делал. Hello? Anybody home? Who are you? My name is Dr. Sтоббарт, and I'm here to steer you down the rocky road to recovery. Dr. Monroe said there was no cure for what I've got. Your problem is you stayed in bed too long. Are you sure you're a qualified doctor? You better believe it. Да уж. По-моему, не нравимся. What can you tell me about Marquet? He's the man in the private room, isn't he? That room was mine before I was tossed out like a common squatter. Что зануда? Do you know what's wrong with Marquet? They won't even say what's wrong with me. Tell me, Doctor, what's your opinion? It's too early to say. But I've been here for 3 months. Тебе же даже не нравится, как мы давление меряем, ну, спрашиваешь. What's your impression of Nurse Grendel? She's a very efficient young woman. Efficient? You make her sound like a vacuum cleaner. I've no complaints. The woman in reception described Nurse Grendel as a monster. Well, that's simply not true. She's quite strict, but that's her job, isn't it? You've got to have discipline in a place like this. По крайней мере, ему нравится. Все.
Или еще раз давление попробовать изменить, нет? I'm going to take your blood pressure. Why? I'm a doctor. It's my job. Понятно, уже не нужен. Ну, можно тогда нам идти, нет? See you later. Честно сказать, не совсем понимаю смысл, почему нам не давали сразу уйти, собственно, мы ничего так и не сделали. Или нас опять не пустят. Пойди придется к медсестре обращаться за помощью. Ладно, посмотрим. Подождем. Да, блин, я не хочу. You haven't finished taking my blood pressure. Ты же не захотел. Will you keep quiet? You're disturbing the other patients. I'll keep quiet when you've taken my blood pressure properly. I have to see Jacques Marquet first. How come he gets preferential treatment? It's because he's got money, isn't it? It's not like that. I'll come back when you've dealt with that chip on your shoulder. И что, опять нас не пустят? Может, с медсестрой поговорить? Пусть она его угомонит. Медсестра, давай, скажи ему что-нибудь. Pardon me, nurse. Oui, monsieur? Блин, это... Сейчас. What is this device? It's for taking the patient's blood pressure, doctor. Отлично. Я не удивила такой вопрос, не удивил? А какой смысл спрашивать о клоуне и о Марке, если нам нужно узнать про давление этого чувака? Ладно. Do you have any clowns on the ward? Why, yes, we do. A professional clown. I'll bet he lightens the place up. Hardly. Monsieur Boissy has been in a coma for the last 3 months. What's wrong with Boissy? He was involved in a very nasty accident. A silly stunt involving a unicycle. His current condition is due to post-traumatic shock. It's unlikely he'll ever perform as a clown again. It's an ill wind that blows nobody any good. Do you have a patient named Marquet on this ward? Oui, monsieur. He is in the private room at the end of the ward. He has been placed in strict isolation. Сейчас нас не пустят, блин. Why is Marquet in quarantine? If you wish to know more, you'll have to speak to Herr Hagenmeier. All I know is that Marquet's room is strictly out of bounds. Ну понятно, если бы мы пришли без халата, мы же его могли не увидеть сразу. Тогда бы она нас не пустила и выгнала, конечно же. И как мы потом снова подошли уже в халате, и она подумала, что он все-таки доктор. Видимо, он бы сказал, я доктор, она бы сказала, у вас же нет халата. Do you know who paid for Marquet's room? No, of course I don't. Preferential treatment like that must cost an arm and a leg. That's not my concern, monsieur. Хорошо, Thank you, Как же нам nurse. Au revoir, monsieur. пройти? Что там написано, кстати, может быть, нам это что-нибудь даст? His temperature was normal, with little fluctuation either way. Небольшое отклонение. И... Она уходит, но мы не можем взять ничего с ее тумбочки. Чтобы этому поколоть. Чтобы он заснул. Больше нас не достала. Hi, it's me again. Так он не хочет. See you later. Главное, вколоть ничего не получится. Ну-ка, уйди. Можем что-то здесь взять? Очевидно, нет. Как же нам пройти? Чем нам его отвлечь? The poor guy's temperature had been up and down like a white knuckle ride. No wonder he looked so sick. The graph showed a steady decline in his pulse rate and an increase in his blood pressure. It kind of shook me to see this guy's life reduced to a few jagged lines.
Можем еще интересно с ним поговорить о чем-то? Hello again. Нет, не можем. Well, goodbye and good luck. Thanks, Doc. Попробовать самим использовать, так? Нет? Так нельзя, наверное. Hi, it's me again. I'm going to take your blood pressure. Why? I'm a Что doctor. зачем? It's my job. Заставляешь, потому что это делать, козел. Кто кому? I thought about giving him an electric shock, but I just couldn't do that to a sick guy. Жаль. Вот честно. See you later. Она не дает пройти. Что ж такое-то? А мы еще пройти можем? Ну-ка. You haven't finished taking my blood pressure. Мы там еще пройти можем. Will you keep quiet? You're disturbing the other patients. Так, попробуем дальше пройти. Хотя мне кажется, что сейчас на этом закончится дорожка наша. Да. На этом она и заканчивается. Блин. Хреново. Pardon me, nurse. Oui, monsieur? К ней у нас вопросов нет. Thank you, nurse. Au revoir, monsieur. Мгм. Ну, не знаю, пойдемте вернемся. Что-то непонятно как-то. Что мы должны сделать с этим мужиком, чтобы нас перестал доставать? Ага. Водички ему налить, нет? Да, мы можем водички налить и выпить, ха. Maybe А the забрать face of можете? the unaccountably happy domestic had made me unduly suspicious. I mean, I knew it was only my imagination. Блин, ну не, извините, это же сюда применять. Это глупо. Ну, конечно. Ах, Как бы нам разобраться с этим чуваком? Интересно, а нас, кстати, тоже за доктора воспримут? Ну-ка. Пробовать с ним поговорить. Excuse me. Yes, sir? Ага. I'd like to return this device. Not me, you don't. I don't touch medical equipment, especially if you've used it on sick people. Блин, с докторами поговорить. Thanks for your help, ma'am. You're welcome. You're welcome. Вот и welcome. Welcome. Ну, а ведь явно, что здесь нужно сделать. Excuse me, sir. You must be the new boy. Вот. Yeah, I must be. Well, stop wandering about and make yourself useful. Bunny, come here, boy. This is Benoit, my nephew. Can I trust you to look after him? Do your own babysitting, Gramps. Who do you think you are, anyhow? I am Felix Hagenmeyer. And
May I say what an honor it is to meet you in person, sir. You are on my medical wall of fame. Right up there with Pasteur and Leary. I look on it as a privilege, no, an honor, to look after your nephew, sir. He is fresh out of medical school. It will open his eyes to see a real doctor on the job. I'll bet. Show him around. Let him see some real suffering. Ага, то есть он с нами не хотел же разговаривать, теперь, как с доктором, он с нами поговорил. И, возможно, мы сможем заставить вот этого его племянника взять, измерить давление. Ну и, собственно, будем свободны. Да, давайте нажмем. Look what Nurse Grendel gave me, sir. Ah, yes, very good. I'm glad to see you are carrying it with you. It reassures the public to see the medical profession using traditional archaic tools. So long, Hagenmeyer. Давай, племяшка. Hey, Benoit. There's no need to shout. What do you want? Давление. Here, take this pressure gauge. Иди измерь. Thank you, sir. What do you want me to do with it? Well, keep it safe until I think of something. А как нам его с собой позвать? Или он с нами Follow сам me, пойдет? Benoit. О, он сам придет. Thank you, sir. О, класс. Отлично. Все правильно. Не зря вернулись. Даже, смотрите, нам не пришлось проходить через коридор. Could you take a look at the client in bed number 3 now? His name is Eric Sopmarsh. What's his problem? He's delirious. He just now came out of theater. He's recovering from major surgery. I'll have him up and about before you can say, Lazarus, get out of your bed and walk. Hi, it's me again. Давление сейчас. И чё? Ну мы могли обсудить, но мы уже все обсудили. See you later. Hey, Benoit. Главное, кого-нибудь припрячь вместе себе. Отлично. Yes, sir. Давление не мери. Are you ready with that pressure gauge? Primed and ready to pump, sir. What do you want me to do with it? Давление измерь. Use it on Eric Sopmarsh. Okay. Мы могли, видимо, либо дать медсестре, либо вот у этого давление измерить. Мы можем пройти? Что, он измерил? Нас, наверное, не пусть нужно поговорить. Хотя поздороваться. I'm Dr. Sтоббарт. Bonjour, docteur. Have you heard of a guy called Marquet? He's in quarantine, doc, right behind this here door. Marquet is just the man I wanted to see. I wouldn't go in there if I was you. He has anthrax. Ах, I have to visit my patient. What for? Routine. I have to check he's still breathing. What if he's not? I'll sign the certificate and register his bed as vacant. That's a cold and distant attitude to death. Well, I've been institutionalized to the point of godlike aloofness. The white coat suits you. Thanks. Не, ну действительно, что?
Надо же проверить и освобождать койку. Сейчас еще поди скажут, что какой-нибудь только один доктор к нему ходит, остальные не должны. Have you seen any suspicious characters on the ward? Yeah, I have. A gorilla and a weasel? No, this was a tatty old bear. How is the bear acting suspiciously? Well, he was wearing a homburg. Is that against the law? No, but it's pretty weird for a bear. Don't you think it's possible that the bear was a man in disguise? Well, obviously, I'm not completely stupid. But who would go to the bother of disguising himself as a bear? It's not as if he'd blend in with the surroundings. I checked with base to see if any bears had been reported missing from the zoo or a traveling circus. They told me to sit tight until reinforcements arrive. I guess they're right. I'd be stupid to tackle a bear single-handed. Так, видимо, у нас новый клоун-эльф, теперь это медведь. Catch you later, officer. Au revoir, Doc. Я If you see that bear, kick him in the nuts. Я чувствую, что мы найдем там мертвеца. Покойничек. Ну, давайте попробуем, если нас пустят, конечно. Надеюсь, что да. Rather you than me, pal. Мы столько уже сделали, чтобы туда попасть. О, боже мой. Marquet? Yes, I am Marquet. I've been expecting you. You have? Well, what are you waiting for? Get it over with. I just want to know what I should do with the gem. The Lahmar gem. Yeah, right here in my pocket. I thought you were one of the Хотя бы живой. Not me. I never inhaled. So, you were sent in my place? Yeah. You could hardly make the trip to Ireland in your condition. What should I do with the gem? Deliver it to the Grand Master. Quickly. Tell him that I found the tripod. Right here in Paris. You have it? Not yet, but it's being taken care of. I hired a couple of stooges with a flair for petty crime. Would that be Flap and Guido by any chance? You know them? We've met. What about the Hashashin? Is more likely to have followed Klausner. He'll stop at nothing to prevent the reforging of the sword. And that's bad, is it? As for Klausner, he is gone off to Syria on a wild goose chase. They have geese in Syria? Has a Oi. theory about the location of the... That's enough excitement for one day, Monsieur Marquet. What are you doing here? Talking to this patient, of course. Monsieur Marquet is my patient. Hagenmeyer was to hear that. Okay, I'm going. I'd learned all I could from Marquet anyhow. Ой, я прибьют его. Хотя... Я думала, что он уже будет мертвый, а нет, ничего. Или что во время разговора помрет, но нет, видите, все в порядке. Ah, there you are, sir. I was just coming to look for you. I finished with your pressure gauge. Thanks, Bunny. What's that noise? It sounds as if someone's having a cardiac arrest. Все. Убили. It's all right. The doctor's in there with him. Угу.
Are you sure he was a doctor? Oui, monsieur. He showed me his ID. It was Dr. Braille. There's no Dr. Braille working here. He's an imposter! Так и Стоббарта нет. The door's locked. Help me, officer. Stand back, monsieur. Ой-ой. I found Jacques Marquet. Did he talk? Yeah, he talked. For the very last time. He's dead. Yeah, killed in cold blood by a bogus doctor. That's despicable. What kind of guy would pass himself off as a doctor and take advantage of a dying man? Was it Khan? No, I don't know who he was, but it certainly wasn't Khan. He got away, out the window. Have you ever heard of the Hashi Ashin? No. Marquet said that they were his biggest enemy. His biggest enemy was the bogus doctor. Don't remind me. That guy was evil. He had wild, staring eyes like a dead fish. I'll never trust a doctor again. Был бы настоящий доктор, понял бы, что не настоящий доктор пришел, но... Do you think the assassin was responsible for killing Marquet? I don't think so. He could have finished him off the first time. Besides, Marquet would have recognized him. He was pumped to the gills with sedatives. He wouldn't have recognized the 4 horsemen of the apocalypse unless they'd introduced themselves. Let's take another look at the Ой. manuscript. Эх, это нам не нужно. Николь, смотри, что мы притащили. Can you think of any use for this? That's a thing for measuring blood pressure, isn't it? What are you doing with that? I picked it up in the hospital. It could be useful. You ought to take it back. Don't you feel guilty? No. Ну, починенный причем. I guess I'd better go back and talk to that weirdo. Which one, Rousseau or Sergeant Mou? Or were you referring to Andre? I'll let you work it out. Угу. Ей, то есть нам. Значит, нам нужно вернуться с кем-то поговорить. Нам сказали, что тренога в надежных руках, а она в музее. Значит, скорее всего, нам нужно отправиться в музей. Ну, я так предполагаю. Давайте попробуем. Так. Музей. Так, чудик, You have давай. left it very late, monsieur. Late for what? Anything? I am closing the museum soon. You wouldn't like to get locked in. I can tell you. Not in this gallery. Why not? It is haunted, monsieur. You don't believe in ghosts, surely. Oh, yes, I do. 7 years ago, a lad managed to hide in here. He'd made a bet with his friends, I suppose. When I found him in the morning, he was cold as ice and stiff as a board. Well, what was the cause of death? They said it was a brain tumor. But on his face was a look of stark, desperate terror such as I have never seen before. Scary.
Да, точно, привидение. Нет, нам нужно поговорить с этим, он как раз... музей закрывается, соответственно, ему нечем будет заняться, и он поедет с нами к Нику. Forget it. И надеюсь на это очень. Очень на это надеюсь. Hi, Andre. Hello, Georgie. Have you ever heard of the Hashashin? Why, yes, it was a radical Muslim sect whose name became synonymous with murder. It was formed in 11th century Persia, shortly before the Crusades. At roughly the same time as the Templars. Yes, they gave a new word to our language, Assassini, the assassins. Мы случайно не в Сирию поедем? How did the assassins get their name? From the legends surrounding the secrets of their initiation rites. A young man who sought to join the sect was given hashish until he drifted into dreams. He awoke to find himself in a fabulous garden with everything he could wish for. The freshest water, the most delicious food, the choicest hash, and the most delectable women imaginable. Cool. Do you have the address? I haven't finished the story. There was a price to pay for this taste of paradise. Wouldn't you just know it? The young man would wake the next day to find himself back in the real world. He was told that he'd been given a glimpse of the heaven reserved for holy martyrs. A heaven he would enjoy for eternity if he was willing to join the Hashashin. Точно мы в Сирию поедем, я чувствую. Будем искать рай. How did the assassins operate? Well, as I explained, the new recruits would be only too willing to die for the cause. They'd be instructed in the use of the dagger, poisons, and disguise. Then, the Grand Master of the sect would name an enemy of Allah. And they'd stop at nothing to eliminate that enemy. You got it. They were fearless and deadly. Does the cult of the assassins still exist? Take a look around at the world today. You tell me. I think you ought to know that the tripod is going to be stolen. The Lochman tripod? No. It's true. I can give you a description of the thieves. Before the supposed event has taken place? I heard them planning the raid. They're wasting their time. The tripod is protected by a state-of-the-art alarm system. Well, don't say I didn't warn you. Why don't you loan the tripod to me for safekeeping? Because I'd never see it again. Well, don't you trust me? It's not a question of trust, George. That tripod is hundreds of years old and extremely fragile. I get your point. И что нам делать? Do you have any use for this, Andre? Shouldn't think so, Georgie. И все? Thanks for your help, Andre. You're welcome. Отлично. Значит ли это, что нужно теперь разговаривать с инспектором? Ну-ка, с охранником поговорим. Oui, monsieur? Ничего, да. Forget it. Слушайте, она может нам спрятаться? Нам же нужно его защитить. Если мы спрячемся, то ночью сможем в саркофаге, например, спрятаться. И сможем защитить треножник, нет? A real macho guy would have plunged... Или поговорить с инспектором, сказать, что готовится кража. И, собственно, инспектор может ее предотвратить. Для этого нужно пробраться в музей и устроить засаду. Собственно, я думаю, что именно так мы и поступим, но уже в следующей части. Поговорим с офицером, подумаем, что делать дальше, если не получится. Хотя я думаю, что когда нам говорили поговорить с чудаком, имелись в виду все 3 чудака. Вот, так что я считаю, что мы на правильном пути. До встречи в следующей части и пока.